Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair en choisir un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning. Bonjour, nous souhaitons tous bienvenue en direct de cabinet Kane Vital. Nous invitons pour écouter tout ce à droite. As you know, we have a format here on what you need to know about the law, and that format consists of first, we're going to talk about some of the things that we think you need to know about the law, and then we're going to open up the phone lines and we'll answer your questions. We are live here this morning, so we'll take some time at the end of the show if you want to call in and ask some questions. We are here live at the radio, 954-523-5123, or of course, 305-545-5123. Nous en personne dans le bureau, même numéro qu'on relève, 954 523 51 23, 305 545 51 23. C'est numéro ça qu'on capable relève ni pour bureau ni pour radio. Si vous avez une question, vous pouvez partager avec nous. We have a lot of updates this morning. First, I wanted to just remind everybody of some of the updates that have been going on with injury law, personal injury law, and some of the updates this year since we've gone through 2025. Some of the things have stayed the same, but we're seeing changes in how they affect people with accident cases. And then I'd like to give an update with regards to some of the TPS stuff and a recent court hearing that was just passed and how that's going to affect everyone, at least for now. Alors, nous voulons parler concernant pile changement qui fait dans l'année 2025 là, en partie concernant cas accident et qui genre dans la pratique ça affecte dossier. Nous voulons parler tout puis devant concernant changement qui gagne sous affaire TPS et gagne un nouveau lawsuit qui genre ça après l'affecter ça. I bring this up because it's important if you're living here in South Florida. People get hurt, people have car accidents, people have slip and fall accidents. And I think it's important that we continue to understand what the law means and how it applies to us. Well, first of all, is the biggest update that we have in the last 2 years is the strict 2-year deadline to apply for a claim. What that means is that you only have 2 years from the date of an accident or incident to file a claim, and that shortens the period that we used to have, which was 4 years.
Alors, première nouvelle qui gagne, c'est que nous avons fait accident. Nous vivons ici dans l'état de la Floride. Nous conduisons machine, nous prenons autobus, nous marchons. Donc, il y a un pile fois accident arrivé. Mais ça qui est important pour nous rappeler, non, c'est que tant que nous gagnons pour nous mener un dossier avec un cas accident, il réduit qui commençait à partir de 2025 à 2 ans. Tant que dans le passé, c'était 4 ans que tu as gagné pour te faire bagarre avec ça. Mais qu'on y a, c'est 2 ans simplement. And one of the other bigger changes that affects each and every one of these cases that we handle is the fact that they have changed from what we call a pure negligent state to now being a modified negligent state, which means that if you're a plaintiff, you have to prove that the other side was more than 50% at fault for the accident, or you recover no damages. L'autre changement gagné, c'est que ou même qui pral mener un dossier ça, faut qu'on capable démontrer que parti qui en tort, il était 50% et plus que 50% responsable de sa crivo là. And that's significant because before the change, even if you were 70 or 80% at fault under the old law, you could still make a recovery for at least the portion that the other party caused. Now you get less than 50%, then you lose and get nothing. The other big change is bad faith. That is something we could talk about for hours, but basically they have limited attorneys' abilities to sue insurance companies for bad faith. That means if they don't take care of you, if they're not being fair, we used to be able to sue them and there would be severe penalties for the insurance companies. That has become much more difficult. Alors, l'autre bagaille qui gagne, c'est que si assurance compagnie, dans le passé, il pas gérer un dossier normalement pour l'assurer dans le eh bien, nous sommes capables d'assurer pour mauvaise foi. Mais ces derniers temps, ils ont limité ou réduit en grande partie le degré de dommages que nous sommes capables d'assurer à eux, même si on pas fait ça, on peut faire selon l'assurance que nous gagnons, mais pour mauvaise foi. There's a lot of changes with regards to medical bills and how we can present medical bills and claims. And believe me, they are not helping our cases. It allows insurance companies to have an upper hand. And they've also made it more difficult for attorneys to get attorney's fees if they win. And the real impact of these changes really favors insurance companies and defendants, and it's making it harder for plaintiffs, people that we represent, to recover their damages. Yo vin faire plus difficile pour avocat toucher l'argent pour service que yo ba ou. Yo vin faire plus difficile pour dossier médical yo, record yo, qui gens pour yo présenter yo. Et tout bagage ça yo, c'est nan but pour aider assurance compagnie et pour aider moun que yo assuré yo, les moun sa yo en tort yo cause dommage à nous-mêmes. What does it mean? It means that plaintiffs really need to act quickly. If you have a claim, you got to get on it quickly, and you definitely want to make sure you're preserving the evidence so that you can prove fault, because that's more important now. And you're going to want the legal representation quicker because they can get involved, your attorney, to help navigate all these updated laws and help protect your rights. Ça veut dire que si nous-mêmes nous accidentés, quel que soit le type d'accident que nous faisons, nous avons besoin de contacter un avocat bien vite parce que eux-mêmes, ils sont capables d'aider nous à faire chemin dans tout changement ça qui gagne dans les affaires loi accident en général qui fait commencer en vigueur en 2025 là, pour que nous-mêmes nous pas rencontrer problème sur route parce qu'on paquet de bagages qui étaient qu'on fait un genre dans le passé que qu'on n'y a pas qu'à faire comme ça encore. Understanding this new 50% comparative standard is really important because it has a major effect on your ability to recover damages after an accident, depending if you had some fault in the accident. And this comes into play a lot with slip and falls, but also car accidents. And we're dealing with red lights and disputed liability. This rule makes it clear if you're determined to be more than 50% responsible, you are barred from recovering anything from the other party. And this is a major shift. Alors, ça qui est important pour nous comprendre,
nous-mêmes qui accidentés, si nous gagnons une part de responsabilité dans sa privé, soit nous prenons une lumière rouge, ou nous gagnons un bagage quelconque nous fait, côté que monde qui sont censé responsable, pas 100% responsable, nous-mêmes nous gagnons un pourcentage de 50% là-dedans, eh bien, nous ne sommes pas capables de jouer en qu'un dédommagement contre l'autre monde parce que nous contributoires à sa privé. I will tell you now, with this change in the law, it means your actions at the scene are even more important. If you can, to get as much information and documentation to prove your side of the case. This change is major. So I unfortunately will tell you that a lot of people lie when it comes to red light cases or stop sign cases. So if you can find a witness on scene, even though they don't want to stick around because they have to get to work, try to get their phone number and contact information. Try to get some dash cam if you can. That will all be very helpful. C'est très important pour nous documenter l'accident ça. Si nous gagnons cellulaire pour un photo, si gagnons un témoin, nous comprenons plus le témoin est capable de rester sur les lieux jusqu'à ce que la police arrive. Pour un nom avec numéro de téléphone, non. Avec numéro de téléphone, comme ça que nous sommes capables de documenter clairement ça qui vient qui arrive. I had a case recently where the other side was trying to claim that they weren't at fault, and believe it or not, my client was able to get the dash cam camera of a car that was not involved across the street. They emailed it to my client, and case over. You can clearly see that the other car was 100% at fault. Récemment, nous gagnons un monde qui était dans un accident. Côté que parti qui en tort, t'a cherché retirer responsabilité pour la gueule sur deux monde ça. Heureusement, tu as une autre machine qui pas dans accident, mais qui a une caméra sur le dashboard qui était filmé tout ça qui t'a passé. Et bien, tu es capable de voir copie ça, bail et client ça, et les nouveaux il ba assurance compagnie, il est capable de voir clairement mon pas en tort. And I can tell you, if you're driving a lot, if you're doing Uber or taxi and you're on the road a lot, I would definitely invest in a dash cam camera for yourself. They can be the difference between proving fault or not. And I will tell you again, everybody seems to not be telling the truth these days. Not everybody, but a lot of people. So if you have that camera, that dash cam, and if you're driving around all day, I think they're pretty inexpensive these days and might be a good investment. Alors, si vous-même vous êtes un qui fait Uber, il fait genre de bail ça, qui sur la route là tout le temps, il fait sens pour t'investir dans un dash cam caméra, il pas trop coûter trop l'argent, ça capable de documenter tout ça qui a passé, parce que ces derniers temps, qu'on paquet de monde qui pas dit la vérité, ou qui majorer ou diminuer, chercher la guéchaille sur de l'autre monde, là, ou pas responsable de un bagage. And again, the other big change, and it's affecting people because we get calls all the time, is this 2-year statute. You only have 2 years now from the claim or accident here in Florida. So any delay, the longer you take, it can have an effect on your ability to get compensation. And I will tell you, missing this deadline typically means losing your opportunity to make a claim. So there are very few exceptions. So it's essential that you're aware that if you do have an accident and you're injured, you really don't have the luxury of the 4 years we've always had. We do need to move swiftly and make sure we're doing everything appropriately. Avec réduction de temps que nous sommes capables de mener un dossier, il fait un pile sens pour nous pas perdre dans 2 ans ça que nous gagnons, parce que pas gagner exception et il très peu si une raison pour que ça aller après 2 ans. Donc, nous-mêmes, tout ça que nous avons pour nous faire durant temps ça, eh bien, il fait sens pour employer un avocat bien vite, de manière que pourtant, limite là, pas passer sous vous. My name is Jonathan Kane. Of course, you can reach me anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're not available, please leave your name and your telephone number, and we will certainly call you back. Vous avez écouté avocat Jonathan Kane dans le cabinet Kane Vital, qui est un bureau qui a pendant plus que 30 ans dans la communauté, qui a toute qualité de service pour tout un pile problème que nous sommes capables de gagner.
Si nous besoin de service avocat, nous besoin d'une information sur quel que soit ça lié, relez-les dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. So just to keep it easy, because of some of these changes, I think it's more important now than ever to report and document your accident quickly, get the medical attention you need right away, and then, of course, call our office or get someone that's experienced with injury law. We're here every day. We've been doing it a long time because we want to make sure we have everything together. And most important is make sure you understand that you must file your claim within that 2-year deadline or you will lose your opportunity. Alors, ça que nous gagnons pour nous songer dans tout ça, c'est que si nous faisons un accident, parce que temps limite pour nous faire un bagage avec ça, c'est 2 ans, alors pas perdre du temps après nous finir faire un accident pour nous pas faire rien avec ça, si nous-mêmes nous gagnons des dommages et que nous voulons mener un dossier. Venons un avocat immédiatement avec lui, n'a continué à recevoir soins médicaux nous pendant que l'avocat sous portion légale là, l'a géré ça pour nous-mêmes. There are very few exceptions for this 2-year statute. There are some exceptions if a person is a minor or mentally incapacitated for a period of time, or if a defendant is trying to avoid the state, but I would never count on it. So that's just so you know there are some examples, about it. Alors, il y a une petite exception là-dedans, l'autre coup, si son monde tête ou pas bien ou malade, ou si vous êtes un petit monde et que vous avez quelques problèmes qui fait que vous n'êtes pas capable de mener le dossier à temps, mais nous ne pouvons pas le baser sur ça pour prendre un dossier pour quitter des ans passés, pour ne pas faire rien avec ça. Si vous-même vous accidenté dans un auto-accident, on n'est pas de l'autre genre d'accident et que vous pas entendre ça. Florida law also has really put some crackdowns on insurance fraud and other staged accidents. You know that if you've listened to this show, nobody in my community would ever think to do something like that. But they've also cracked down on runners and people that are trying to send you to doctors and lawyers. And I've told you before, you should never get a phone call from anyone after an accident telling you to go to a doctor or a lawyer. First of all, they're committing a felony, and under the new laws, it's even stricter. So be careful on both sides, and be aware that you might be involved in a staged accident where someone's trying to claim fraud against you. So it's important to be vigilant in those regards. Alors, nous-mêmes, c'est pour nous prêter attention et c'est pour nous connaître ça que nous sommes capables de faire, ça que nous ne sommes pas capables de faire. Si vous faites un accident, eh bien, pièce, moun pas gen doit relever ou pour dire, ma boyo al ka docteur ça, ou ma boyo al ouais avocat ça, parce que ça est totalement contre la loi. C'est vous-même qui accidenté, qui connaît qu'au besoin avocat pour représenter ou, eh bien, c'est vous-même qui pour initier coup de téléphone ça pour les avocats. Sans quoi lui-même n'est pas capable de contacter avec vous. Et si n'importe qui dans la rue a venu au four pour envoyer à l'union sans que ce n'est pas ou qui demande ça, eh bien, pas accepter ça. And it's interesting to see how the last set of legislature laws changed. They had gotten rid of basically bad faith altogether, and they realized that in a short period of years, the insurance companies were taking advantage of the fact that we couldn't sue them for acting unreasonably. So they have made some changes to the law, not strong enough if you ask me, but giving us a little power back against the insurance companies. Alors, bien qu'il y ait un peu de changement qui était fait, mais là, vous venez remarquer que l'assurance compagnie a pris avantage de moun yo, les que yo même yo avec mauvaise foi, yo pas voulu gérer un dossier qui présenté devant yo. C'est ça qui fait que la loi a été venue changer un peu, qui te permet que ou capable assigner assurance compagnie, qui clairement ou capable démontrer yo a géré dossier avec mauvaise foi et yo pas voulu faire rien sous lui, les que bagarre la clé moun yo a entre. Why do I come on here and tell about this information? Well, again, I think this strict 2-year statute of limitations is important. And I think it's important to get somebody on your side and to make sure that you
can alert your loved ones and make sure that they're doing the right thing quickly so that they're protected and that they understand these timelines and how important it is to get involved early. What am I going to do as your lawyer? Well, first thing I'm going to do is notify the insurance companies, all the parties involved, and we're going to do that immediately. Alors, un avocat qui a représenté ou, immédiatement qu'on vini ou li, eh bien, l'a collecté toute information qu'on gagne pour bail concernant accident ça rivé, l'a collecté toute preuve qu'on gagne en termes de photos, information sur adresse, genre de bagages ça yo, et lui-même la pral voyer et notification bail assurance compagnie fait connaître la représenter et pour commencer gérer ça avec yo pour sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on s'y a touché tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on s'y a touché tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 500. All right, we are back to what you need to know about the law. Reminding you, if you need us, we're here for you, 954-523-5123. A little later in the show, we'll take some calls here live at the radio, live on the radio, live from our office here in Sunrise. And I will finish up in a little bit. We'll talk a little bit about some of the update and some of the law changes or the case that just came down with regards to TPS. Alors, nous tournons avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi. Pour émission cap fait en personne chaque samedi matin même les sayo pour porter toutes les nouvelles, toutes bagages qui important pour nous même dans la communauté pour nous ça connaît et là nous fin faire information ça nous fin ba ouli nous allons voir toute l'autre update qui gagne sur affaire TPS après l'autre lawsuit ça dernier lawsuit ça qui se fait là. This is important, and I always want to remind you, especially with this 2 years that we're talking about, time is important. When you're involved in a car accident, the more information you can collect, the better. And a lot of times these days, police officers are supposed to give you a driver's exchange. That's a one piece of page paper that gives us information about the other driver and their insurance company so that we can move forward with the claim. Even though we don't have the full police report, at least we can start by getting in touch with them. So it's important, if you don't get that report, at least try to get photos of the scene, try to get photos of the other person's tag number. And again, as I mentioned before, if there's any witnesses out there, try to get a recording of them or at least their phone number so that we can contact them later, because they will, that will be important. Alors, nous comprenons que sous affaire accident, en pile fois, rapport policier qu'on prend en pile temps
pour yo prêt pour nous capable joindre yo. Mais nous capable aider résoudre problème ça, nous capable prendre photo tag machine mon plaque là. Avec ça, avocat capable localiser qui est ce monde qui met machine ça, qui assurance qui gagne sous lui. Or, les policiers ont fait d'échange d'informations ou capable porter le avocat tout, il est capable de servir avec les patients des informations sur mon nom et sur vous-même, ou capable de prendre des photos de scènes accidents, de témoins et que vous capable de rapporter au avocat. And the other thing too, and a few companies, especially some of the bigger companies, they are getting very aggressive to try to contact you directly to let you handle the claim on your own before you have a chance to reach out to an attorney. And I'm seeing it every day. I had a client call me from Fort Myers 2 days ago, and I took on her case. And I don't even think she realizes I've been trying to tell her. When I spoke to the insurance company, it turns out that they had already settled her claim a month and a half ago and gave her money. And I don't think she realized it was for her bodily injury claim. I think she thought it was for the car or something else. But it turns out she had already signed a release. And at this point, there won't be anything I can do to help. Alors, mon autre bagage pour nous prêter attention. Tout en pile fois, nous finissons faire un accident. Et puis, assurance compagnie en courir et relais nous bien vite. Compagnie par mon nom. Et puis, il propose nous pour faire une entente avec nous bien vite. Sans que nous pas réaliser en pile fois ces dossiers au complet que vous fini avec vous. Comme ça, nous avons un monde qui te relais nous de Fort Myers qui fait un accident. Mais lui-même, il n'a pas réalisé que c'était une entente qu'elle t'a fait avec eux. Parce que ici, il y a une décharge de lettres. Il voyait un cop bali, il pensait que c'était pour machine. Il semblait qu'il ne pas comprendre qui ça que tu as fait là. Et puis, il n'y a pas rien qu'un avocat capable de faire pour lui sur ça. What and by the way, I offer a free consultation. So before you were to sign anything or do anything, you can always call me. And doesn't mean you have to hire me, but at least I can tell you, give you an idea of what you're signing or what that means for you and your case. Alors, il est très important pour nous contacter avocat à la suite d'un accident. Ça pas nécessairement veut dire tout le monde qui contacte est obligé de mener un dossier avec lui ou un dossier même. Mais comme ça, si nous avons une question, nous sommes capables de poser la question, nous sommes capables d'analyser ça qui est avec nous. Et nous, qui ça qui est capable de faire, si on bagage qui est capable de faire pour nous là-dedans. I think basically the thing that you get from our office that I think is indispensable is, first of all, we're going to be able to know what critical information, what evidence we're going to need to gather before it disappears. Also be able to give you a real idea of what the negligence is in your case, what the fault is, and help give an assessment as to who's at fault. And again, most important, we're going to keep track of any deadlines that could be costly if you miss them. Alors, il est très important pour comprendre que si que nous-mêmes, à la suite de l'accident, on va être comme ça, c'est pour nous contacter avocat, nous, à opposition pour nous courir à entrer dans un agrément, les nous pas même comprendre, ou connaître ce ça n'a fait. So I continue to watch Florida law evolve. We're going to talk about some changes in some other area of the law, and it evolves always. So understanding the reforms and how they affect our clients and how it affects their ability to make a recovery is what we do to support our cases and our clients. And this modified negligence and this shortened time deadline gives insurance companies a lot more to fight us with, and an easier, and making it easier for them to try to fight and want to fight. Alors, avec réduction de temps, ça qui prend sous à la suite d'un accident, combien de temps nous gagnons pour nous mener un cas si nous sommes capables, eh bien, ça vient de nous moins de temps pour que nous chita sans que nous pas fait rien. Et assurance compagnie, on vient plus agressif pour chercher pour être capable de finir avec ça aussi vite que possible. Donc, il fait sens pour nous-mêmes, dès le début, pour nous contacter un avocat, pour lui-même tout être capable de défendre nous agressivement avec eux. I can tell you one thing is for sure. With these stricter rules, if you're found more than 50% at fault, like I said, you can't recover any damages.
I can tell you that insurance companies are more aggressive in investigating and disputing claims like I have never seen. Red light cases, slip and fall cases, these have all gotten more difficult. So we do always have to have a winning strategy. We do always have to do what we can to try to strengthen your injury claim by working with these new comparative negligent rules and understanding them and focusing on minimizing your share of the fault from the start. Alors, il fait sens pour que nous-mêmes, nous ayons un avocat par nous qui a gourmet pour tout reconnaître avec l'assurance compagnie parce que eux-mêmes, ils mettent toute force dehors pour contrecarrer toute bagaille qui est capable de nous satisfaction dans ça qui arrive nous. Spécifiquement, les gagnants accidents, qui gagnent dispute sur lumière rouge, qui est-ce qui a gagné flèche ceci, qui est-ce qui a gagné c'est là-bas. Comme ça, avocat eux-mêmes sont capables d'utiliser toute expérience, toute expertise qu'ils ont gagnée dans aider à résoudre un cas dans le temps réduit que nous gagnons. I'm not telling you to hire my office every time something happens, but I do think it's important to take advantage of the free consultation and get legal advice, because with these new law changes, the right attorney, it's not just a wise decision, it's a vital part of your situation. And when I hear clients talking to their mailman or their brother or their cousin or friends to get legal advice, it only makes me upset, not because I want them to be my client, but I don't want them to have bad legal advice. I want them to be able to protect their rights and understand their rights and protect their own interests. Alors, c'est pas que tout le monde qui fait accident, nous dit tout pour revenir nous. Nous pas de problème si c'est ça qui a fait. Cependant, l'important pour que nous-mêmes, nous capables de comprendre ça qui arrive nous. Nous capables de comprendre l'analyse que l'avocat a pour faire bien vite pendant ça, il fraîche dans la tête nous. Et temps réduit qui gagne pour mener au cas pour faire toutes les investigations nécessaires, nous-mêmes, il faut que nous protéger l'intérêt pas nous, là nous chercher un avocat dès le commencement, parce que l'assurance compagnie en lui-même, dès le commencement, la travail pour l'acquiller. If you hire a good lawyer, you're not left having to deal and be confused with all these legal changes alone. If you're a client of mine, I think you know we prioritize communication because I think it's important that my clients are updated at every stage of the case, but also understand the law and how it's going to affect their case. And I really think that our hands-on approach has always benefited our clients. And I think that's why people continue to come back to us and also recommend the office, because we do try to be both compassionate, but also try to get fair compensation for each one of our clients. C'est très important pour nous comprendre que l'avocat, nous tous familiers avec lui, elle a pour présenter nous, lui converser avec nous aussi souvent que possible, et toutes les fois que nous relèvons, toutes les fois que nous gagnons information, lui contacter nous, pour ça, il est capable de nous au courant, masse archive, tout ça l'a fait et de gérer le dossier ça. I can tell you the other big issue now here in Florida, and so many of my clients, unfortunately, we have to experience it together. There's a lot of issues with insurance coverages or lack thereof. So I think having a client-first approach, a client service approach, I want to advocate for my clients. I'm going to fight and advocate for my clients, but I also want to get them information quickly so that they can know what's going on and make good decisions for themselves and also their family. Alors, vous êtes capable de comprendre que l'avocat lui-même, service que la barre, c'est pour où il y a travail, il est capable d'aider à gérer le dossier, qu'il tout bagaille à marcher, gens que a marché, de manière que lui-même, avec décision que la prend pour ou ensemble avec vous dans le dossier, il est capable d'influencer et finissement. All right, we're going to take another quick break. We're going to open up the phone lines here. If you want to give us a call, we're going to be here live, 954-523-5123 or 305-545-5123. Going to take a quick break. When we come back, we're going to go into a little bit of detail about what's going on with the new July 1st termination of TPS and the updates on the current lawsuit. Alors, nous parlons pour un petit pause publicitaire
Là, nous tournons, nous pourrons venir avec nouveaux informations qui gagnent sur dernier lawsuit qui sont faites là et qui ont ça affecté et TPS pour nous-mêmes. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas touché. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on s'est touché tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. All right, we're back to what you need to know about the law. We're here, 954-523-5123, and we're talking about the change recently with regards to TPS. And unfortunately, every day, every week, every hour, what we talk about 1 minute does not mean it'll be the same the next minute. So I continue to make sure that each and every one of you are reaching out to all of the great organizations and news outlets out there and keeping up with what is going on specifically in your with the situation. As we all know, on July 1st, they finally published the notice, and that's what we've all been waiting for, the notice in the Federal Registry. They can say whatever they want, and they have been saying, but it wasn't until it was written into the Federal Registry, which would have given was notice to terminate TPS for Haitian nationals on September 2nd, 2025. Alors, ça que nous sommes capables de relater en termes d'informations sur le développement qui gagne sous affaires TPS, même là, il a fait un paquet de paroles par-ci par-là, mais tout autant que il n'a pas écrit ça dans le Fédéral Register, qui c'est journal légal pays à côté que il a publié toute loi, eh bien, là-dedans, je te mettais toute information ça en février, annoncé 3 septembre 2025, TPS a fini. So what happened next? A New York federal judge issued a nationwide injunction blocking this early termination. The injunction restores basically the extended TPS validity through February 3rd of 2026. And of course, the DHS, Department of Homeland Security, has appealed this ruling and is requesting a stay of this order. Alors, ça qui passe, yo même kounye la, yon court fédéral qui mette yon arrêt, yon stay, qui te dit que yo pas capable raccourcir ou raccourci TPS là pour faire fini 3 septembre 2025 et que pour te mettre yon empêchement pour yo pas capable faire ça. Alors yo même qui ça yo fait, yo voyé on l'autre demande aller dans Cour suprême pour dire que pour yo mettre yon arrêt sous décision ça que court la saute prend. So just so you understand where we are today, the termination date officially would be September 2nd. However, this court injunction ruling temporary blocks this enforcement. So we are now back to February 3rd of 2026. But they have appealed this, and this is expected. They're expected to seek an emergency stay from the U.S. Court of Appeals. This is DHS. Alors, pour nous récapituler ça, Nabdoula, c'était publié déclaration pour suspendre TPS, pour raccourci pour le fini 3 septembre 2025. Eh bien, yo gagné aller en appel, demander que pour yo stopper yo, pour yo pas capable de faire ça, eh bien, yon l'autre court aller li prend une décision pour stopper décision que appel la te prend pour empêcher que ça li fini en 2026. Pour le moment,
pour qu'on ait une réponse sur ça que réellement des Supreme Court l'a fait. So this is where it gets confusing. If the Second Court of Appeals, the Second Circuit, does grant the stay, then TPS could take effect potentially, unfortunately, back to the September 2nd, 2025 deadline. If they, or a different date set by that court, if the decision, and this decision could come quickly. So that's the bad news. If it's a full appeal, then most experts are saying that that would take several months. And would potentially not happen until the beginning of 2026. Alors, si que deuxième arrêt ça que yo mandé yo fait yo prend une décision sous li bien vite, nous capable expecter pour ça l'arriver dans année ça. Mais si yo prend des années, yo prend des mois pour yo arriver sous li, il est très probable c'est année prochaine que nous sommes capables de connaître qui décision liée, mais ils ont demandé pour faire vite avec décision ça. Alors nous tout à l'attente. And what was the legal argument? I know some people might be interested. And basically, the advocates for the Haitian community were saying that this attempted shortened TPS period violated the Administrative Procedure Acts. And basically, they're arguing that it wasn't fair to allow people to stay a certain period of time and make the certain arrangements that they needed to do, and then pull that away from them immediately. Alors, comme argument que moun kap fait plaidoirie pour nous-mêmes dans la communauté, c'est que yo pas droit te ban nous yon bagay, et puis là yo fini, nous faire projet, nous faire décision sur ça, et puis kounya pour yo venir chercher retirer le nan. So again, the big outlook for the future is one, this emergency stay request is a big issue. If they grant the government stay, that would bring it back to September. We don't know. If it goes to a full appeal, or typically if it goes to the Supreme Court, most experts are saying that would buy enough time to at least get us to the February 2026 deadline. Alors, pour aujourd'hui, à ça que nous cap comprendre, gagner une demande pour stopper décision que court appel là te prend pour te empêcher que yo suspend TPS là. Alors, si une décision qui prend sous ça, c'est là ça nous va connaître ça temps final là à pied. Est-ce que c'est 3 septembre 2025 ou est-ce que c'est 3 février 2026? With regards to what you can do, you got to continue to stay informed, monitor the USCIS and Department of Homeland Security announcements, and pay attention to reputable news sources. I know there's a lot of stuff out there, and unfortunately, what we talk about today may not be good tomorrow. So everything keeps changing. Even as an immigration attorney, it doesn't mean that what we are telling you today is good tomorrow. So we have to stay vigilant, and we have to keep monitoring all of these changes. Alors, nous connaissons un pile source d'informations qui baillent tout partout. En pile fois, ils viennent signer un paquet de la trouble parce que nous ne sommes pas capables de connaître sa réalité alliée. Et nous disons que ça, information, ça qui est avocat ou qui expérimente dans les affaires immigration porté pour comme information aujourd'hui, il pas nécessairement veut dire demain si des ça aujourd'hui toujours là toujours parce que un paquet de virements, un paquet de changements qu'a fait de moment à l'autre. Alors rester connecté de manière pour toute nouvelle information gagne nous capable porter pour. This is, not just affecting a few of you. There's thousands of you out there that remain in this limbo based on this federal decision, which blocked the government's attempt to terminate proceedings. And I also know this has a lot of effect for employers, and everybody wants to know how are these TPS authorizations? Have they ended? Are they open, closed, what have you? And I understand because we're getting a lot of calls from not only clients, but employers asking what they should do. Alors, nous comprenons ça vient simer une confusion. C'est pas pour nous même simplement qui gagne TPS là, qui pas contre qui côté nous camper du jour au lendemain. Même pour travail,
parce que gon paquet boss met travail qui après les nous tout qui besoin clarification qui besoin comprendre qui pour combien de temps TPS là qui s'adapte de manière que peut connaître travailler au gain avec eux qui gens pour gérer ça avec eux. Essentially, the court is saying that this was an administrative procedure and that hundreds of thousands of Haitian nationals who structured their lives around this program were expecting to leave at a certain time. And why does this matter? Well, obviously, TPS allows you on TPS to be able to work here and remain here, employed here in the United States. Alors, raison qui fait le paquet moun objecté, c'est parce que yo te fait confiance à gouvernement là que yo te ba yo statut protégé ça dans TPS et yo même en conséquence yo dans travail yo fait certains plans sous projet ça sous l'ordre ça que yo te gagné que yo connaît que yo gagne protection ça pour période ça il pas semblé tout à fait juste pour venir retirer nan men yo après que yo te fin ba yo. And again, there's thousands of you. So remember, if TPS is formally terminated, the employment authorization cards that are issued under that TPS become invalid. So employers are also confused whether to what deadlines to plan around. So at this current pace, I think employers too, if you're employing people out there, you have to continue to be proactive. Because if you violate the law, employers can also face penalties. Alors, ça qui est important, c'est que nous comprenons que une confusion qui, ni pour nous-mêmes qui recevons TPS là, qui a travaillé en côté, mais compagnie ça qui emploie pour travailler pour lui à tout, lui-même n'est pas capable de comprendre bagaille bien, parce que nous recevons en pile coup de téléphone, mais en pile compagnie, mais en pile boss travail, qui besoin qu'on ait, parce que si yo même tout, yo continuer avec moun qui pas gagné permis de travail qui valide, yo même tout, yo a fait face à des pénalités que yo gagné qui très sévères et dures contre yo même. Donc, vin gon confusion pour connaître qui ça vrai et qui ça bagay la lié à qui ça le paye. To employers right now, they are going through their own issues of having to complete audits by a certain period of time. So, as employers, they need to review their I-9 records and identify any employees who've been on TPS and then keep up with what's going on because most of the cards that are on TPS have been automatically extended. People didn't get their new card. So you actually have to go to the registry and figure out when it was extended to. So this is going to continue to be confusing, and we're going to all have to continue to keep educated, but also probably have to educate our employers as well. Alors, nous comprenons que confusion liée à les plus tout, parce que on paquet dans nous-mêmes qui appliqué pour TPS, yo pas voyé nouveau approval ba nous, yo pas voyé nouveau cas de travail. Yo automatiquement by extension hein? Donc travail yo même yo obligé à kembe record yo pour forme I9 là et normal puis capable connaître travail ça qui te gagne 4 travail ça dans main est-ce que yo en bali extension sous lui et qui date que yo by extension de manière plus capable connaître pour combien de temps que permis ça ali bon en main. I know this continues to be difficult, and it's difficult for us every day here, listening to the stories and hearing the cries from the community. And I continue to pray and hope that something will change. I do believe that when they realize how valuable the Haitian community is to not only South Florida, but to this whole community and country, I'm hoping that they come with some more compassion and with more care so that they can help find a real solution to this issue. Nous capables dire pour nous-mêmes qui a recevoir call mais toute qualité monde tout partout y inclut monde qui travaille y inclut compagnie qui monde qui travaille pour eux qui utilise monde qui gagne permis de travail c'est avec un pile chagrin que nous analyser regarder ça qui a passé là et nous t'a espéré que yo chercheront l'autre façon pour capable gérer le problème ça dans une façon qui plus humaine
sans que yo pas causé tout dégâts ça yo qu'a fait là. I cannot even imagine what it feels like to be illegal here, legal or even legal here. I'm hearing stories about how drivers are being pulled over just because they look a certain way, or they apparently the border patrol, if they determine that you run your plates and they see that you're not here legally, they'll pull you over. But they'll also, if you're trying to change lanes or look like you're avoiding the police, people are getting pulled over with no real probable cause other than the fact that they look a certain way or are acting a certain way. Nou gen an pil informasyon, an pil moun ki rele nou avèk panket bagay kap prive yo. Ki jan ke yo ap chache gade moun yo sou aparence pou eske moun sa asemble son moun ki yon étranger, ki yon illégal. Si moun ap kondwi sou route, eske si gon machine polis ki la moun ap chanje ligne, eske se kouri moun ap chache kouri, et pou yo même ap chache intimide an pil moun yo. Donc nou kapab wè circonstance yo vin très malheureux et très grave pour un pile dans nous-mêmes ou pour nous toutes dans la communauté. I mean, I read something last week by one of the chief patrol agents in South Florida from the U.S. Customs and Border, and he said that the agents are monitoring roadways to see how drivers react when they see them in their Border Patrol cars, and that's how they operate. They are cruising along the highway, this is their quote, and looking for reactions from drivers to see who they're going to pull over. Alors, selon nouvelle que nous prenons, il fait comprendre que moun Border Patrol kap kouri sous la ria, y ap gade réaction lor ap conduit lor wè yo. Yo rete yo selon réaction ou jon réagi a yo même, et ça yo utilise comme une méthode pour capable identifier moun que yo pense que yo capable arrêter. And they say that they look to see who the registered owner is, which gives them a suspicious to stop the vehicle. And then they can determine whether or not they think the person's an illegal immigrant. And that gives them enough suspicion, which is all they need to stop the vehicle. And they, believe it or not, say this is not racial profiling. Yo gade pou yo wè plaque machine nan, a ki es moun li enregistré. Est-ce que moun sa assemblé se yon moun ki illégal? Et si yo pense que le yo gade registration plaque machine nan ki es liye, yo kapab déterminer est-ce que yo gen cause probable, yo gen raison pour yo stopper moun sa. Et selon yo même, c'est pas profiling, c'est pas longer doit sou parce que ou gen yon caractéristique différent que y a fait selon yo même. I really have a hard time believing that we're supposed to believe that someone, the way they react to seeing a patrol car is just enough to pull them over and detain them. I think that raises real questions as to what the reasonable suspicion is. I understand the law, but they have to have more than just the way you look. Alors nous comprenons la loi très bien. Il pas ta supposé garder gens que yo wè pour penser que parce que yo nan un sens, nan un genre différent, c'est comme ça qu'il a critère pour yo stopper ou pour yo chercher détenu parce que yo pense gens yo là nan un sens différent, faut qu'on illégal pour nan sens ça. I applaud all of the local Congress people that are trying to get out to these facilities, to this Alligator Alcatraz and to the ICE facilities, and try to uncover what is going on there. As we know, unfortunately, people are dying there, and the stories are horrible as to what's going on, but yet they are not being heeded. So I applaud the local people trying to stand up for at least decency and civil rights. Nous ba pile respect à autorité pa bo ici yo, certains là-dedans yo qui campé pour chercher joindre une solution, qui chercher joindre une défense pour nous toute la communauté qui a fait face à genre de problème ça. I would end this by saying that the one thing that this country could do to help would be to try to help what's going on in Haiti.
if you want to intend to send everyone home as you continue to say you will, then they need to figure out how to deal with the Haitian gangs and these terrorist organizations that are really making it impossible for people to return. Nous comprenons si décision c'est chercher rapatrier retourner tout le monde qui parle légalement dans le pays qui ne pas veut continuer à au TPS. Faut que tu comprennes que c'est nécessaire et important pour aider à gérer les problèmes qui empêchent qui fait moun yo pas retourner à la caille avec gang qui fin pour un pays des gars qui gagnent tout partout dans le pays d'origine en Haïti. Pour être capable d'aider à résoudre le problème ça de manière pour moun yo ta sentir à l'aise retourner à la caille sans que pas gagner toute péripétie ça. I don't think it's an easy solution, but when the gangs control 85% of Port-au-Prince and the capital, and they are attacking peaceful communities over and over, then I think that it would be very helpful for everyone if we not only worried about just throwing everybody out of this country, but also took a minute or two to think about how we could help restore some peace and humility to the country of Haiti. Maybe people would want to go home if they could help. Et si vous avez pensé que vous avez joint aide pour aider à résoudre problèmes d'insécurité qui gagnent dans le pays, toute l'autre qualité de problème qui fait que le pays a semblé invivable pour les citoyens, peut-être ça va faire un gros route pour aider les gens qui veulent retourner à la caille. Les résoudre genre d'inquiétude, ça que vous gagnez, les retourner. My name is Jonathan Kane, and unfortunately, we've come to another close of what you need to know about the law, but we're here for you if you need us. 954-523-5123 or 305-545-5123. As I mentioned, as we talked about, it's important to get legal help early. The longer you wait, the harder it is for us to help. So we're here for you. All I ask is if I'm unavailable, please leave your name and your telephone number and give us a chance to call you back. Want to wish you a wonderful weekend. Bonne fin de semaine and God bless. Avocat Jonathan Kane dans cabinet Kane Vital que nous connaît qui est backup pour nous dans la communauté qui là qui porte toute qualité d'information sur toute bagaille que nous t'a dû connaître pour aider nous adapter nous dans zone côté nous dans pays côté nous et toute nouvelle information qui gagne qui toujours disposé et prêt à nous consultation gratuite dans bureau li et li recevoir nous tout li capable parler avec nous dans langue pa nous quel que soit problème nous gagne les avocat Jonathan Kane dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Expérience et connaissance aux avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience et connaissance aux avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout.
Pas d'accident qui trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, Maître Jonathan Kane avec Maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.